Yes, friends, good morning. Next video from Dhruva Entertainment and Vidu classes. Friends, this question from first year zoology, that is from unit 5th, locomotion and reproduction. What's our question, friends? Distinguish between synchronous and metachronous movement. Friends, synchronous and metachronous movement. Friend, this is from the locomotion of protozoans. That is from paramecium, friends. You know, friends, the locomotory organelles of the paramecium are cilia. These cilia are arranged in so many rows, particularly transverse rows and longitudinal rows. Here you have to concentrate on two words, friends. Beating or movement of the transverse rows of the cilia and beating or movement of the longitudinal rows of the cilia. Friends, transverse rows of the cilia and longitudinal rows of the cilia. Okay, friends. Now come to our question once again. What is that, friends? Synchronous movement and metachronous movement. Distinguish between synchronous movement and metachronous movement. Friends, first you know one more word. What is synchronous? Synchronous means together or same time. Metachronous means at different times. Okay, friends? Synchronous means what, friends? ఒకే కాలములో. Metachronous అంటే వేరు వేరు కాలాల్లో, వేరు వేరు సమయాల్లో. Okay, friends? Now come to synchronous movement. See, friends, here. Cilia of the transverse row, friends. Synchronous movement. In synchronous movement, which cilia are moving, friends? Only cilia of the transverse row. See, friends, cilia of the transverse row move at the same time is called synchronous movement. Friends, cilia of the transverse row move at the same time. Once again, friends, in synchronous movement, cilia of the transverse row move at the same time is called synchronous movement. Or say, friends, in this means what, friends? In the synchronous movement, cilia of transverse row beat at once a time in one direction. Beat at once a time in one direction. So all the cilia of the transverse row beat or move at once in a time. Okay, that is called as what, friends? Synchronous movement. See, friends, please don't write this in your IP. Synchronous movement is also called as isochronous, friends. Isochronous movement. Isochronous movement. So, friends, synchronous movement, here you have to remember one word. What is that? Cilia of the transverse row only. Cilia of the transverse row move at the same time. Cilia of the transverse row move at the same time. That is about the synchronous movement, friends. Now come to metachronous movement. See, friends, metachronous means occurring at different times. See, cilia of the longitudinal row. In the metachronous movement, you have to remember longitudinal row of cilia, friends. In metachronous movement, cilia of the longitudinal row move one after the another. See, friends, in the synchronous, the cilia of the transverse row move at a time, at once. But here, the cilia of the longitudinal row move one after the other. First one row, second another row, third another row, like this, friends. In metachronous movement, the cilia of the longitudinal row move one after the another. Friends, cilia of the longitudinal row move one after the another is called metachronous movement. See, friends, this movement passes like a wave. This movement, what, friends? Passes like a wave. One more important one. This metachronous movement looks like what, friends? Wind passing over paddy fields. This metachronous movement looks like what, friends? Wind passing over a paddy field, producing a wave. See, friends, metachronous is also called as asynchronous.
See friends, synchronous is called as isochronous, metachronous is called as asynchronous. See friends here, this is metachronous mode. See friends, how it is just like a wave. For example, you feel this is the paddy field, these are the cilia friends. So how it appears friends? It moves like a wave. This is about what friends? Metachronous movement. Very simple question friend. So here remember two words. In synchronous, all the transverse cilia move at once. In metachronous movements, longitudinal row move one after the other. Okay friends. Now coming to Telugu friends, for Telugu medium students, ఏకకాలిక దీర్ఘకాలిక లయబద్ధ చలనాల మధ్య భేదాలు రాయము ఫ్రెండ్స్. ఏకకాలిక అంటే సింక్రోనస్ మూమెంట్ ఫ్రెండ్స్, దీర్ఘకాలిక అంటే మెటాక్రోనస్ మూమెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఆ రెండింటి మధ్య తేడాలు రాయము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ కమ్ టు ఏకకాలిక లయబద్ధ చలనం సింక్రోనస్ మూమెంట్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీనిలో అడ్డు వరుసలో ఉన్న శైలికలన్నీ ద ట్రాన్స్వర్స్ రో ఆఫ్ సీలియా, దీనిలో అడ్డు వరుసలో ఉన్న శైలికలన్నీ ఏకకాలంలో ఎట్ ఏ టైం అనగా ఒకేసారి ఒకే దిశలో కొడతాయి లేదా కదులుతాయి. ఫ్రెండ్స్, ఏకకాలిక లయబద్ధ చలనం ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్? అడ్డు వరుసలో ఉన్న శైలికలన్నీ కూడా ఒకేసారి ఒకే కాలంలో కదులుతాయి. అడ్డు వరుసలో ఉన్న శైలికలన్నీ ఒకే కాలంలో ఒకేసారి కదలడాన్ని ఏకకాలిక లయబద్ధ చలనము లేదా సింక్రోనస్ మూమెంట్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. నౌ కమ్ టు మెటాక్రోనస్ మూమెంట్, దీర్ఘకాలిక లయబద్ధ చలనం. దీనిలో నిలువు వరుసలోని శైలికలు ఒక వరుస తర్వాత ఒక వరుస ఫ్రెండ్స్. అందులో అడ్డు వరుసలో ఉన్న శైలికలన్నీ ఒకేసారి కొట్టుకున్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఒకేసారి కదిలాయి ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రెండ్స్, నిలువు వరుసలో ఉన్న శైలికలు ఒక వరుస తర్వాత ఒక వరుస, సి ఫ్రెండ్స్, ఒక వరుస తర్వాత ఒక వరుస ఒకే దిశలో కొడతాయి లేదా ఒకే దిశలో కదులుతాయి. సి సీలియా ఆఫ్ ది లాంగిట్యూడినల్ రో మూవ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ ఈజ్ కాల్డ్ మెటాక్రోనస్ మూమెంట్. సి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక తరంగం వలె, ఒక అల వలె, ఒక వేవ్ వలె ఉంటుంది. మెటాక్రోనస్ మూమెంట్ ఎట్లుంటుంది ఫ్రెండ్స్? ఒక తరంగము, వేవ్, అల వలె ఉంటుంది. సి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎట్లుంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని వరి పంట మొక్కలపై ఒక దిశలో గాలి వీచినప్పుడు ఆ వరి పంట మొక్కలు తరంగం వలె లేదా అలవలే కదిలే విధానంతో పోల్చవచ్చును. మీరు గాలి వీచినప్పుడు ఒక వరి పంటను చూడండి ఫ్రెండ్స్, వరి పొలాన్ని చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మనకి ఆ వరి పొలం అలవలే కదులుతుంది. సో మెటాక్రోనస్ మూమెంట్ మనం ఎలా పోల్చవచ్చు ఫ్రెండ్స్? ఒక వరి పంటపై వచ్చే అలవలే పోల్చవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఫ్రెండ్స్? బహుకాలిక లయబద్ధ చలనం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ వేవ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, this is what friends? What is our question? Once again friends, distinguish between synchronous and metachronous movement. In synchronous movement, cilia of the transverse row move at the same time. In metachronous movement, cilia of the longitudinal row move one after the other. That is the difference bit. Okay friends, thank you. Good day.